Now, let's move on to the ay nata kanang sa sale profit setting. So we have here an example. Kani is additional lang ni siya nga mga situations, di ba? If you are asked to look for the values. So we have here and hyphen co establish the following information for its profit planning activities. So you are only given the unit sales price, the unit variable cost, and the total fixed cost. Now let's try working on the first case. So these kaning A to G are independent cases. These are independent cases. So let's try to work on it one by one. So first is profit before tax of 300,000. So ato ang objective ani is to compute for the sales. Again, our objective is to find the sales amount or ang sales in units. Now, or ang di sales in units but ang units sold or ang budgeted units nimo, budgeted sales in units. So, if we are given a profit before tax of 300,000, let's take this out first. Okay. So, if you are given a profit of 300,000, okay, that's 300,000. How do we arrive at our sales? So, of course, natay profit, natay fixed cost. So, before ta maka-arrive sa tong sales is we need to get first the contribution margin, which is simply your profit plus your fixed cost. Pa. So, you have a profit already of 440,000. So, no, not profit. You have a contribution margin of 440,000. Now, if you are asked for the sales, either in units or in peso, if in peso is, di ba, we can make use of the, unsa man natong pwede gamiton. If in peso, we can make use of the CMR. So, kani is, man siya mo work. Let's, diba? You know that your CMR, diba, is the same ra siya whether in peso pa siya or in units. So, since ang available man nimo kay mga units, makuha nimo ang imuhang CMR through units, the rate, which is 25%. Now, you know, na again, same ra na siya. So, in getting the sales, pwede ra nga, diretso, your contribution margin divided by your CMR. So, therefore, you have a sales of 1.7 or 1.76 1,760,000. So, ano ra na kasayon ang pagkuha sa imuhang sales. Now, again, giunsa to siya, it is simply your profit plus your fixed cost divided by your CMR. Nakuha na nimo siya ang in peso. Now, if ang gipangita is in sales in units, simply divide it by your unit sales price. So, nakuha nimo ang number of units or modritsyo ka nga ang imuhang gamito na is ang imuhang unit nga contribution margin. So, pwede ra modritsyo ka na 440 divided by 25. So, see, you would still arrive at the same amount. So,
you should be smart if unsa ang gipangita, no? Kay if ang gipangita is sales in peso, it is peso, given nga ang given kay mga unit price, no? Mas easier kung kwaon nimo siya gamit ang rate, ba? If ang given is in peso, mas easier, or if ang required is in peso, mas easier nga magamit ka through the rate. So, imuha lang is mag-compute ka sa rate, which in this case is, kanara, dali rayo, 25 divided by 100, so makuha na nimo ang rate. And then, you multiply it with the sum of your fixed cost and your profit. Unlike kung mag-long way pa ka, nga, di ba, mag-compute pa ka mag-compute pa ka sa contribution margin. Unya, imuha pa siyang i-divide sa imuhang unit price para makuha nimo ang unit kung pila ka book sales sold. Unya, i-multiply na sad siya nimo balik sa imuhang unit price para makuha nimo ang amount, di ba? So, layo na kay kag-agian before ka makaabot sa answer nga 1.76. Unlike kanira, diretso multiply, 1.76 diretso. Same way pod, or same gihapon if ang gipangita is ang sales in units. So, if sales ang units ang gipangita, dili na ka mag-agi-agi aning, di na ka kailangan mag-compute pa sa imuhang CMR. Kaya naman, given naman ang imuhang, or makuha naman nimo diretso ang units. So, pwede ra nga diretso ka nga, ang imuhang contribution margin nga makuha is imuhang i-divide diretso sa imuhang units, di ba? Or sa imuhang unit contribution margin, which makuha ra sa ikuha daan, and then makuha na din imuhang sales. So, kana siya. Kay di ba again, di ba same ra ba niyang imuhang units sa imuhang sales, variable cost ug imuhang contribution margin because of the assumption nga production is equal to sales. So, kana. Unlike kung magtinag-as pa ka nga magkuha pa ka ni 25%, nga magkuha kag 1.7, i-divide nimo 100 before ka maka-arrive sa 17,600. So, di ba layo daghan makikag steps agian. So, you should be smart on how you can arrive at the answer nga mas dali nga way. Ana, you should be efficient with your process. So, mo na siya imong dapat hinumduman. But you can only do that if you understand the relationship. Mga siya, mabuhat na nimo if makasabot dayon ka nga ang pagkuha day ani nga units is pwede ra unit price akong gamiton, or pwede ra unit contribution margin akong gamiton para makuha ang number of units, di ba? Or if para makuha day ang peso, pwede ra rate ako ang gamiton. So akong focus is maggamit ko sa rate ana. So you should be smart and think on how to make it easier for you to arrive at the solution or at the answer faster. So ana siya. Arita sa next. Profit after tax of 150, tax rate is 30%. Now, we have a tax rate of 30%. And profit after tax of 150. Let's just add additional. And profit. We have profit after tax. We have profit after tax of, how much is it? 150. So, if you know your profit after tax is 150, you know, and given a tax rate of 30, kabaw ka nga kaning imuhang 150 is ang imuha na siyang 70%. Diba? So, ito lang 0.70. Oh. Wait. Oh, this is in percentage. So, there. 70%. So, your profit before tax is simply 150 divided by 70%. So, there. Then, automatic na siya.
same ra gyapon og analysis ato sa ato ang gibuhat ani sa pinakauna. So ang imuha lang good or the difference is how you can determine your profit before tax. So mo lang ang imuhang timilahan. So kung pangutanon ka diri pila imuhang tax rate or ato na lang ning i-tax na to. Naanhita sa rate kay para makita siya ninyo. Oops. 0.30. Ato ding i-change into tax amount. So, if para make sure good nga same na siya. So, times, so this is just for checking. So, 285.71 minus 64, which is the tax rate, is equal to your profit after tax of 150. The rest is same na ato or katong pag-arrive nimo either sa sales in unit or you're in sales in unit or in sales in peso is same na ato sa to ang first nga kanin sa letter A. Ang gi-highlight lang diri is how you can get the profit before tax. So it is simply 1 minus your profit after tax divided by your 1 minus your tax rate, or in this case 1 minus 30%, so you have 70%. So mo lang ang gi-highlight ani. The rest same naghapon kung giun sa pag-arrive. Now let's move on to the third case. Your profit is 25% of sales before tax. So disregard na ning uban. Your profit is 25% of sales before tax. So unsa man ang imuhang unsa man ang imuhang way sa pagkuha sa imuhang profit di ay. So hinduman nimo na ang imuhang profit is 25 of your sales. Then if balik ta atong sa previous, di ba, your profit rate, how do you get your profit rate? It is 25% of your sales or katong your profit divided by your sales. So mo na ang paggawa sa imong profit rate. So in this case is nado sa 25 ang atong ang profit rate. Wait. Change this whole column to percent. So there. You know that your profit rate, you already have a profit rate of 25%. Now, given only the data here, what can you use to arrive at sales? So, you know that 25% of your sales is to profit. So, you can make use of your unit sales. So, kaybaw ka nga, sa kanang 100, 25% ana, adto na gini siya sa imuhang profit. So, you can compute for the unit na profit margin. So, in this case, it is your unit sales price multiplied sa imuhang profit rate. So, na kay 25. Now, in this example, you can see that our contribution margin and the profit margin is equal. So, meaning break-even ni siya. Thus, kato, 5.6 na ang unit. And then, 5.660 ang sa imuhang sales. Or let's do this. So, there. Since same man siya, so, kabaw na ka nga break-even siya. Pero let's change this. So, para mas ma-appreciate ninyo, let's lower the variable cost para mas dako ang contribution margin. So, you can see na may difference sa imong contribution margin and your unit contribution margin and your unit na profit margin. Now, one way to arrive at our sales is kari siya, this is still incorrect. Kaya nga naman, wala ba kay value dire. So,
what you can do is that you can make use of your contribution margin rate or your unit na contribution margin. How? Diba? You know na ang sa imuhang profit, 25 pesos ang nakalocate. Sa imuhang per unit, contribution margin per unit is 40. So, makahibaw na ta nga ang kaning sa atuwa daing fixed cost or ang sa allocated sa fixed cost ana, ang na-consume sa fixed cost is good for the difference, di ba? So, may difference silang duha. So, meaning, out of the 40 nga contribution margin di ay, 15 pesos ana ang gibayad sa fixed cost, 25 ang nahibilin sa imuhang profit. Now, kahibaw ka na ang imuhang fixed cost is 140. Now, you know, di ba, that your fixed cost per unit is constant sa imuhang changes sa imuhang or your fixed cost per unit does not change regardless of your volume. So, there you can simply make use of your fixed cost. Use your fixed cost o i-divide na siya sa katong difference sa imuhang contribution unit contribution margin o ang difference sa imuhang and your unit profit margin to arrive at the number of units. So, mo ni ang unit sales nimo 933. So, therefore, your sales in peso is excuse me. And then, given that so, kabaw na tang ato ang units is 933. So, let's just complete this. So, there. Diba? If ato siyang i-complete, we arrive at a profit of 233.33. Diba? So, atong i-check if 233 is indeed 25% of our sales. So, ato lang diri ibutang sa kilid. Let's try to recheck your profit divided by your sales. So, it should be at 25%. So, sakto ra to ang atuhang buhat ganiha. So, pwede nga again, what is given is your profit rate, and then ang imong ang pangayoon sa imuha is pila imuhang sales. So, follow ra kato. If as to sales amount is you can make use of your contribution margin. So, if ang gipangita kay sales in peso, pwede ra ka sa contribution margin rate minus the net profit rate, mo rang imuhang i-divide sa imuhang fixed cost. O, if ato ka sa units nga side, if ang units ang gipangita, ari pud ka sa mga unit cost magbase. So, anaon na nimo siya. Next is, anita, profit is 15 per unit before tax. So, again, profit is 15 per unit before tax. So, usab na siya. Profit is 15 per unit before tax. So, diba? Pareha-pareha na siya sa tuang gisolve, baguay lang, diba? Instead, ang katong ato ang unit profit margin is given na niya at 15. So, there, you have it. Same lagi hapon nga method, diba? Ang units ang given ra. So, makuha na nimo ang imuhang difference and then i-divide again sa imuhang fixed cost para makuha nimo ang number of units and then anara.
Kato, same lagi sa itong process ganiha. Except nga, there is, ang given lang, gihatagan nakadritsyo sa imuhang unit profit margin. Ganiha is gisolve pato na to ang unit profit margin using the profit rate. Karon is gihatag na gyud ang imuhang unit na profit margin. So, ano siya? Let's recheck if sakto din yung formulas. Okay. So, kana. That's how easy it is. Now, pwede nga kani, no? Ang i-given, unya pangitaan ka, pila ang imuhang profit rate, net profit rate. So, ang blank is kani during area. So, to get the net profit rate, pwede ra nga ang katong unit profit divided dit siya sa imuhang unit price. O, di ba? Dili na kakailangan nga, or dili na necessary nga mag-compute pa ka sa sales amount or unsa. Automatic na nga, pwede ra ka na imuhang buhaton. So, again, be smart on how you will get the answer. Next is profit is 25 of sales after tax of 30%. Remember, your profit is 25% of sales after tax of 30%. So, well, we need, or our objective first is, diba, same ra siya aning sa letter C. Pero diba, ang ato is, given na ang, given to ang katong 25%. The 25% is diri ato ang profit rate. Now, in here, our profit rate before tax is dili 25%. Kay again, gididaka naman siya tax daan na 30%. So, how do you get the profit rate di ay? So, the profit rate is simply kabaw ka nga kaning 25% is, saan naman siya? Since nakuha naman siya sa imuhang tax, so meaning, nakuha na siya 30%. So, para i-work back na to balik ang 100%, 25% divided by the 1 minus tax rate. So, we have 36%. Again, ganun na-arrive ta na 25% naman siya, or ang atuang 25% is after tax naman siya. Diba? So, meaning, dili, ang 25 nimo is dili pa na siya mao ang imuhang profit rate gyud. Kay, diha naman siya na 25% after niya gikuhaan og 30%. Kagets ra again, diha na siya na 25% after niya gikuhaan og tax na 30%. Meaning your 25% here is not your profit rate. Profit rate lang na nimo siya after tax. So, kailangan nimo i-determine kung pila to imong profit rate before sa tax. So, para makuha na nimo siya is of course 25%, diba? Divided by the 1 minus your tax rate. So, you have, ang imuhang profit rate is ang 36%. And then, balik na ka atong way sa pag-solve ni mo ganiha, or one way. So, there is in sales in peso man ta. Pwede ra nga CMR ato ang gamiton. So, again, that is, pagkuha sa tong sales is our fixed cost divided by the difference in our CMR and our net profit rate. So, there. Divided by minus so see, mo na siya ang pagkuha nimo sa imuhang sales cost. So let's try to check if this profit after tax is indeed 25%. So 8166 divided by the
3266. So, see? 25% of sales after 30% of tax. So, ana siya. So, again, analyze. Diba? So, mo good ang importante. Dapat kabaw ka mo analyze. So, kato siya, again, ang problem or ato niya or the difference is kato na sa pagkuha sa imuhang net profit rate. So, the 25% given is not the net profit rate. Tungod kay na after tax man siya 30%. So, ana siya. Next is, kani profit is 25% of CMR before tax. Kato, kani siya is mas easier siya no compared sa katong previous. Because kabaw na ka nga ang profit or imong NPR is giingon na gyud kung unsaon siya pag kuha no. So your NPR is said to be 25% of your CMR. So that case that is 10%. Ito din ko on kay sa previous din ako. So there, you have already an NPR of 10%. Diba? So, with that, pwede ra nga, balik na din kato sa katong pares aning sa letter C. Na your profit, your fixed cost divided by the difference of your CMR and your NPR. So, you have these amounts. Oops. So, kana if balik ra. Now, if we will recheck for ang atong rate is again 40%. Or if I try na to sa peso divided by our contribution margin divided by our sales. So that's 40%. And then let's check if 25% pag yun ang 460 sa 1860. So if we check divided by 186, so it is indeed 25%. So ano na siya ka sa yun? Now let's move on to letter G. Kani is napunan na lang siya. Ang nahitabo is nanapod siya after tax nga 30%. So i-combine na to ninyo ang kaning sa letter E. Diba? Giunsa nimo pagkuha sa imuhang net profit rate. So, mo ang imuhang siguro on. So, again, after tax nga, dili ani kay 25%. Ang imuhang profit daw is 25% siya. Ito na yung pangtangtang. Okay. Your profit is 25% of CMR after ka nag-deduct og 30% na tax. So, clue, again, how do you arrive at the NPR? Kaya diba, once na kay NPR, dali na lang kaayo ang imuhang pagkuha sa imuhang sales. Again, once na kay NPR, dali na lang kayo ang pagkuha sa imuhang sales. So, trim itong atong NPR. Try to analyze if how can you arrive at the NPR or your net profit rate. Given nga na kay your profit after tax is 25% of your contribution margin. I'll give you a minute.
Okay, so kani is sayo naghihapon kayo. Balik ra kani sa imuhang letter E, di ba? Giunsa to nato pagkuha ato ang net profit rate. Simply, ang kaning 25% is imo ra siyang gi-divide sa imuhang 70% para makuha nimo ang imuhang 100%. Diba? Kung pila yung 100%. Now, given na nana kayo 100%, you can just simply use, balik isa dato ng formula ganiha, your fixed cost divided by the difference in your CMR and your NPR. So, ato di ko ang kaya di siya mo-show. Oops. There. So, diba? You have, or you get the amount of 8266 and so on. So, to check, let's check. There. So let's check if 816 is indeed 25% of your CMR. Divided by no, it's not. Something is wrong. Okay. Let's check our formula. Your fixed cost divided by your 40%. Minus 37. Something is wrong. Let's solve using the units method. So 40 times the NPR. So you get the unit of 40 divided by your UCM minus your... So there. Why was it different? Why is this different? Why was it different? Oops. So there. It's already 25%. No wonder it was so big. I was so shocked. Why was it so big? So, there. Now, as to the percentage, mutong nasayop kaniha. Okay, let's try to solve it using the percentage. So, if as to the percentage, this amount here is 40% of, or your NPR is your fixed cost divided by the, remember we are dealing with the sales, so diba our sales is, or our basis for sales is ang kani siyang ang atoang what do you call this, the contribution margin rate. Oops, let's just select this. Our contribution margin rate multiplied to the difference, di ba? Kung sa units pa katong difference aning duha. So, ari man good is for 3571, remember ang atoang 100% ani is kaning atoang contribution margin. Kay di ba? 25% of the contribution margin man siya. So, ang kaning 35.71 na-select siya. In relation na siya sa imuhang contribution margin, given yung imong contribution margin ang 100%. Now, kaning 35.71, kani siya sa imong units. So, ang ato bayang kailangan divide sa ato ang fixed cost is kaning sa atong unit price din na part. So, kung para kwaon ang ihang percentage ana, so kanini siya that is of course 100% money ang imong contribution margin less 35, so 1 less di katong NPR na atong na-solve. Then again, gi-multiply na siya 40%. Kay tungod, ang kani pong imong 100%, di ba? Kani siya nga area is 1 minus 37.71 is ni-relate ni siya diri sa imuhang fixed cost. Sina siya, muna siya ang rate diri sa imuhang fixed cost. Given nga ang imong 100 is kaning sa contribution margin. Now, remember, kaning imong contribution margin is 40% ba siya sa imong sales. So, manang gi-times pa siya 40%. So, muna ma-arrive ka sa 5 or 40. Ganyan is nakalimut tag
multiply by the, or nakalimot tag, take into consideration sa ato ang fixed cost na rate. So, that's it. That is the sales with profit. Now, let's move on to the last part, which is the sales mix. Oops. Now, sales mix, it is when there are already 2 or more products na involved. Now, I this itong next example. When there are 2 or more products na involved, the competition for break-even point o sa imong mga unit contribution margin o imong mga CMR is mo vary na pud siya. Mo vary in the sense na ang imuhang gamiton is already the average or imo na siyang i-average. Now, in getting the average, you need to take into consideration the sales mix na ratio. So, makita na to sa itong example. Let's start with kanisa given kaning example. Monmule produces and sells 3 products and has provided the following operational or operating data. So, products A, B, and C. Ang given kay kaning mga nasa blue ha. So, given ang sales price, variable cost, budgeted unit sales, budgeted sales, and the total fixed cost. Now, again, what we will try to get is the break-even point, or na naman siya din ha, pero I will show you yun sa pag-arrive, break-even point in peso and in units, the allocated composite break-even point, the sales mix, sales per mix, and the composite sales profit before tax of 400,000. Now, magsugod sa ato ang sales per mix. Kay diri, di ba, if you remember in the formula for the break-even point, it is your, masama siya, di ba, your, so the formula sa itong break-even point. Formula for break-even point is our fixed cost divided by our unit contribution margin. Diba? If we are looking for the break-even in units, and then our CMR if we are looking for the pesos. Now, again, since daghan naman siya products, so dili dayon diha nimo makuha ang imuhang unit contribution margin. So kaning mga naka-red, diba? This is your UCM and your CMR. Now, sugod ta sa ato ang UCM. So, in order for us to get our break-even point in units, dapat ma-determine usa nato ang ato ang average UCM. So, in getting our break-even point in units naman, it's already our fixed cost divided by our average UCM. Again, it's fixed cost divided by the average UCM. That's how you get the composite. Ato na yung itangag sida eh. Composite break-even point. Kay, kana na siya. Average na imuhang gamiton. So, how do you get the average? Kaya unsa ni pag-arrive ang 184 na average? So, given the following data, diba, you can get the UCM per product. So, ano siya? 160, 210, and 200. So, you have the following UCM per product. Now, how do you get the average UCM? You get the average UCM by, here as you can see, multiplying the UCM of the product by its sales mix ratio. Now, what is its sales mix ratio? So, ayaha is ang ratio sa imuhang sales. So, in this case, ang 1.6 is ang ihang ratio is your budgeted sales in units. Kay unit man natong gikuan. So, sa units ta mong tanaw. Units divided by the, what do you call this? Ato ang total nga budgeted units. So, mo na ang ratio for product A. Now, for product B is ang UCM sa product B divided by katong ratio sa product B, which is ang ihang budgeted sales, unit sales by the total units, and so on. Then, once makuha na nimo ang imuhang mga average UCM kada product, imo na din siyang i-add para ma-arrive ka sa average UCM. So, imo na siyang ipang-add ang katong sa each product. Then, mo na siya ang total na average
UCM. So, mauna ni siya ang imuhang gamiton sa pag-compute nimo sa imuhang composite break-even. So, diri, as you can see, it is your fixed cost divided by your average UCM. So, again, ang imuhang unit cost, unit contribution margin per product is i-multiply nimo siya sa imuhang average or i-multiply nimo siya sa imuhang sales mix ratio. Ang sales mix ratio is when we are talking about your units, ang kanipong units na ratio imong basihan. If diri niya sa CMR, ang imong basihan is ang peso, ana siya. So, you have the average na, or you arrived at the average UCM. Now, for the composite break-even point in peso, o CMR po na itong gamiton. So, diri is nahatag naman ang imuhang budgeted sales. So, na din ha. And then, you can see or you can compute for the contribution margin in peso. O, dana, gipang automatic na, gipang deduct, ana. Or, pwede your UCM multiplied by your budgeted unit sales. O, parera na, ma-refer na yung amount. And then, in getting your rate, so di ba makuha na nimo yung rate, your contribution margin divided by your sales. So, kana siya. Mao na lang ang mga rates nimo and so on. Now, your average CMR is again, as I mentioned, ang imong gamiton na po diri nga sales mix ratio is ang sa sales na po na part. So, ang imong gamitan ng ratio is 350 over 878,600 and so on and so forth. So, pagkuha nimo sa imong composite break-even point in peso, it's simply your fixed cost divided by your average CMR. So, again, ang nalahi ra gyud niya no is ang sa pagkuha nimo sa imuhang average UCM o ang average CMR. Kailangan ka mo gamit sa imuhang sales mix na ratio. Now, how do we allocate the composite break-even point? Di ba? Kaya itong nakuha ni nga composite break-even point is ang tanan man. Now, inig allocation pod nato is mubase pod ta sa ato ang sales mix ratio ra gihapon. So, in this case, for kung mag-allocate ta sa atong, let's add another. If kani allocation na sa ato ang allocation of, so you have here, di ba, ang katong imuhang break-even point, and then multiplier siya nimo siya sa imuhang sales mix. So, kato units, and then kana ako lang siyang butangan og para di siya ma-change. So, there. So, mo na ang iyahang allocation sa imuhang composite break-even. So, si product A, iyahang break-even point in units is 1241.10. Si product B, iyang break-even point in units is 657.78. Si product C, iya has 840.95. So, mo na ang in units. Ari po ta sa ato ang in peso. So kani po dato ang CVP in peso ang atong gamiton, multiplied by again the sales mix ratio. Excuse me. So, kana siya. Let's gishow lang nina ko sa Excel kay para mas dali. Pero makalkira jud siya tanan. Okay, so there you have it. Oops, di makita. Oh, naka-percent. I'm so sorry. Let's change the number format first.
Okay. Let's try that again. So there, 190 for 30.40. So, kana siya. Ang break-even point A in peso is 44,384.97 and so on and so forth. Okay, now let's move on to sales per mix. So, how do we get our sales per mix? It's simply our fixed cost divided by our composite UCM. Now, how do we get our composite UCM? To get our composite UCM, we need first to determine our sales mix. Ganiha is sales mix ratio man to siya ang atong gibuhat, di ba? Sales mix ratio. So, ato ara ron is dili ra nato siya ratio. So, sales mix. Kita. So, ganiha is di na to siya ratio. So, murag in units na to siya. Form. Kaniha is same murag kanang one way ra ni gihapon siya of allocating your composite break-even point. This is another way of allocating your composite break-even point. Pero, kung ano siya, another way lang ni siya, depende if what's ang given. So, if you are given the composite UCM is, pwede kanina method inyong gamiton. So, the sales mix, again, dili siya ratio. Ang sales mix lang nato siya is katong sales ni mo divided by your total. Then, again, dili mo na to siya i-ratio na form. So, i-multiply na to siya by 100. Then, there. Muna yung atong sales mix. Again, ang kanitong sales mix is dapat mo total ni siya og 100 ha. Ana. So, if ani man ni siya, if there are the 100 units, 45.25 ana niya ari sa product A, 23.98 ka units ana niya. Ani siya for every 100 units ang 45.25 ka product A, 23.98 product B, 30.77 units ka product C. So ana na siya. Now, na naman tayo sales mix, we need to or we can now get for the composite UCM. Now, our composite UCM is simply our sales mix. Let's write here. Composite UCM is simply our sales mix multiplied by our UCM. So, mo na ang ato ang composite UCM. Again, our sales mix multiplied by our UCM. So, we have ang sum ana niya is our composite UCM. Again, our composite UCM is the sum of the sales mix multiplied by the UCM. Again, don't confuse it with the sales mix ratio. Kay kung mag-sales mix ratio ka, ang makuha nimo is ang imuhang average UCM. Again, if sales mix ratio, ang imong makuha is average UCM. If sales mix ra, meaning sales mix in units na siya, sales mix in units siya ang kuha niya, ang measurement niya, ang makuha nimo is ang imuhang composite UCM. Now, ang kanang imuhang composite UCM is again, magamit na siya nimo or mao ang imuhang himong denominator to get your sales per mix. So, our sales per mix, hari na natin ibutang, sales per mix. Our sales per mix is then our fixed cost divided by our composite UCM. So, we have 27.43. So, kani ato ang sales per mix, mauna sad ni ang ato ang
So, kanya tong sales per mix is mauna sad ni siya ato ang gamiton or mga tong i-multiply sa ato ang sales mix para makuha na to ang ato ang composite break-even point per unit sa kada product. So, equal na ni siya. CBEPU is parehas na ni siya sa imuhang allocation of CBEP. Diba? So, tanawa, let's see if same bagyod your sales mix multiplied by your sales per mix. So, our constant here is our sales per mix. So, atong butangag ina ni. So, see if makakita mo, equal na siya. As I mentioned ganiya is one way rin siya of allocating your composite break-even point. So, depende if unsay gihatag. If ang gihatag sa inyo is ang sales mix ratio, you can make use of the average UCM. If ang gihatag sa inyo is ang sales mix ra, you can make use of the composite UCM in getting for the allocation of your composite break-even point. So, ana siya. And the next is kaning composite sales before profit, composite sales profit before tax of 400,000. So, it's your, what do you call this? Your fixed costs plus your profit. Kay of course, para makuha nimo imong contribution margin. And then, i-divide mo by your CMR. So, again, let's try here. Composite sales. Again, what we are looking for is our composite sales. So, it is your fixed cost plus your profit. So, it is stated nga 400 divided by your average na CMR. Which atuan ang nakuha ganiha. So, you have a composite sales of 1953.33. So, muna siya. That's how easy it is to get your composite sales pesos. Composite sales in pesos. So, I hope you can remember that. And hopefully, or it would be very much easier for you to understand this if mubalik lang jud ka ato sa imuhang basics. Basics being katong naa sa imuhang kani lang yun, the relationship of variable cost to contribution margin, the relationship of fixed cost to sales to variable cost to contribution margin, and so on and so forth. So, ano lang yun. Maskin diri sa imuhang when you are getting for the composite, is ang difference raman is diri na ni come in to your determination of your average contribution margin, average unit contribution margin o kang average ni mga contribution margin rate. So, all the other things, kay same na gyud, pare-pare ra gyud. So, ani lang gyud, kanilang yung basic ang imuhang hinumduman. So, kani, di ba? Sa kanyo nga daghan kayo to mga, daghan kayo pwede himuong problem, or daghan kayo, daghan kayo ways na pwede ka libog-libogon, but if you really understand the relationship of one factor to another, is makasabot ra gyud ka kung unsa ang effect niya. So, for instance, you know that once your contribution margin increases, is na siya direct relationship with your profit. So, kana, makabaw na kana, di ba? You know nga, in relation to your sales, ang imong contribution margin is ang difference niya with your variable cost. So, ano siya?
kana lang gyud mao lang gyud ang imo ra jud i-analyze ang relationship of relationship sa sales to variable cost. So if na-increase in sales, unsay mahitabo sa imong variable cost, unsay mahitabo sa imong contribution margin, unsay mahitabo sa imong fixed cost, unsay mahitabo sa imong profit. Ana siya. If na-increase sa imong or if na-ay change sa imong contribution margin, unsa man ang ihang mga asa man siya na yung mga effects, inana siya ba? So dapat kabaw ka sa relationship. So kabaw ka asa pangitaon ang unsa o how do you get it? Ana siya. So that is the end of part 1.